square by 2g. So what is it? That's the moon and coming back. Light is equal to what? 2u കയ്യിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി റെഡി ചെയ്യാം. ലൈവ് ആണോ? So good evening, all of you. I hope all of you are safe. Rain ആണ്, flood ആണ്, landslide, കുറെ issues ഒക്കെ ഉണ്ട്. Okay, let's see. So again we are starting. Good evening, all of you. What is the chapter name? Motion in a straight line. Motion in a straight line. That is our chapter name. Motion in a straight line. So far, what are the equations we have seen? We know v equal to u plus at. S is equal to what? Ut plus half at square. Then we know v square equal to u square plus 2as. Then we know fourth equation, distance traveled in the nth second is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. These are the equations which we are supposed to know. So what is our chapter name? Motion in a straight line. And in this topic we were doing motion under gravity. Motion under gravity. And the topics we have covered motion under gravity is time of flight, which is 2u by g. And time of ascent is what? U by g. Time of descent is also u by g. And we know that we have proved that time of ascent is equal to time of descent. Maximum height attained is what? U square by 2g. Then we have derived some equations. Equal distance, different speed, average velocity is equal to what? 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Equal time interval, different speed, v average is equal to v1 plus v2 by 2. These are the equations which we have done. I hope all of you remember this. Next I am going to derive an equation. With what velocity a body hits the ground, when dropped from a height. What is equation? Okay, let's see. We have to derive that equation. See, I am dropping a body from a height h. We have to find out the velocity with which the body hits the ground. In all the body dropped from a height question, initial velocity will be what? 0. And we know that v square equal to u square plus 2as. Now what is acceleration here? Acceleration due to gravity. What is displacement h? And what is initial velocity? 0. So v square equal to what? 2gh. So v is equal to what? Root 2gh. This is the equation for velocity with which a body hits the ground. V is equal to root 2gh. This is the equation for which velocity with which the body hits the ground. Now remember, this velocity is independent of what? Mass of the body.
which is a very, very important. The velocity with which a body hits the ground is independent of mass of the body. Velocity with which the body hits the ground is independent of what? Mass of the body. Root 2gh. It is independent of mass of the body. Not only mass, size, shape. Any doubt here? Doubt ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും doubt ഉണ്ടോ? Noted? Next. Time taken by a body to reach the ground when dropped from a height. Let's see. I'm dropping a body. I have to find out the time taken. So again, I know that initial velocity is what? 0. So I know that S is equal to what? Ut plus half at square. So initial velocity is what? 0. Displacement is equal to what? Height h. So h is equal to 0 into t plus half into, instead of a, I should write g, since body is falling under gravity, half gt square. So h is equal to half gt square. So t square equal to what? 2h by g
So T is equal to what? Root of 2h by g. So what is equation for time? Root 2h by g. So it is clear that time taken by a body to reach the ground is independent of mass, size and shape of body. If an elephant and a rat dropped from the same height, both will reach the ground at the same time. Neglecting air resistance. If there is air resistance, then elephant will reach first. Neglecting air resistance, or if they fall in vacuum, which is a very, 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 very important point. Any doubt? Any doubt? മക്കളെ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ. ഒരു കോയിനും ഒരു ഫെദറും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത രണ്ടും നിലത്തെത്തുന്നത് ഒരേ ടൈമിലായിരിക്കും. ഏത് വാക്വത്തിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. Noted, all of you noted. It's a very important point. Done.
I hope all of you done this. Okay. Next, we will be looking at different types of graph. That is our next topic, different types of graph. Okay. First graph is position time graph. Position time graph. First case for a body at rest. Position time graph for a body at rest. Time, and this is position x. Time t, position x. See, if a body at rest, what you are understanding? See, I started taking class in the last month. So in the last month, this board was here. And at the end of June, the board was here. At the 1st of July, it was here. Now we are at the end of July. Still the body is at the same position. So time increases, but position doesn't change. So what kind of a graph you got? You got a graph which is straight line parallel to x-axis. The graph which we got is what? Straight line parallel to x-axis. This is the position time graph for a body at rest. Next, position time graph for a body under uniform motion. Uniform motion. See, time, position. See, this is the graph for a position time graph for a body of you under uniform motion. So what you are understanding? Your understanding is that in equal time interval, equal change in position. Equal change in position. That is, the body is having constant velocity. See what you are understanding? As the time increases, change in position also increases in the same extent. So body is under uniform motion or a motion in which it is having what? Constant velocity. Now remember, slope of position time graph gives velocity. Slope of position time graph gives what? Velocity. Let's see. Again, I am drawing the graph. This is time. This is position x. Slope, always remember, slope means tan theta. Slope equal to tan theta. See, here I am taking tan theta. This is angle theta. So what is tan theta? Tan theta is equal to angle theta. Tan theta equal to oppo by adjacent. So this is O, this is A,
this point, let this point be B and this point be C. So what is opposite side? This is opposite side. So BC divided by adjacent side is what? AB. Now see, I am extending C to this point. So let this be the velocity V and let V2 and let this not velocity V to this position. Let this be position x2 let this be position x2 and let this be position x1 and the x-axis corresponding A is t1 time t1 and x-axis corresponding to B is what? T2. So instead of BC, see, I can write what? Instead of BC is what? Point B is x2 and point C, well, point B is what? X1, point C is what? X2. Then x2 BC is what? X2 minus x1. So instead of BC, I am writing what? X2 minus x1. X2 minus x1. Similarly, instead of AB, point A is what? T1 and point B is what? T2. So what is AB? AB is equal to what? T2 minus T1. So AB is equal to what? T2 minus T1. That means x2 minus x1 is equal to what? Delta x and T2 minus T1 is what? Delta T. So what is dx by dt or dx delta x by dt? So slope is equal to tan theta is equal to dx delta v by delta t is delta x by delta t is equal to dx by dt is equal to velocity. So we have proved that slope of position time graph gives what? Velocity. I hope you got the idea. Slope of position time graph gives what? Velocity. This is a very important point. Slope of position time graph gives velocity. മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Instantaneous velocity. Pradeep Lakshman, we will get what? Instantaneous velocity. Velocity at that time interval or between that time interval. But Pradeep Lakshman, but there is a difference. It is a uniform motion. So every time the body velocity will be what? Same. So both instantaneous velocity and average velocity both will be same. Why? Because it is a uniform motion. Body is moving at a constant speed. See, when my car is moving at 30 km per hour, I am driving my car at 30 km per hour throughout the time interval. So my velocity at any instant is what? 30 km per hour. What is my average velocity? That is also 30 km per hour. Because we have drawn a graph of motion in a straight line and the body is having what? Uniform motion. And it's a position time graph. അത് മനസ്സിലായോ പ്രദീപേ? മനസ്സിലായോ?
അത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അത് മനസ്സിലായോ? Done. Yeah. Next, see, ചില ആൾക്കാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും. ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ബോഡിക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ x0 എന്ന് എഴുതും. x(0) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ. അതായത് ഒറിജിനിൽ ആവില്ല തുടങ്ങുക. നിങ്ങൾ ഓട്ട മത്സരത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും. പ്രത്യേകിച്ച് കർവ്ഡ് ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന്, ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഇവന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രയാ? 0 ആണ്. അപ്പൊ ഇവന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇയാളുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? അത് ചില കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. അതെന്താ? ചിലവർ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു. ഇത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫ്. ഇതിന് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രയാ? ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ 0 ആണ്. ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ? ബോഡിക്ക് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് x0. അതാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. ബോഡിക്ക് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഉള്ള കേസാണ് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു ഗ്രാഫ്. നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. അതായത് നോക്കട്ടാ, ഗ്രാഫ് ദേ ഇങ്ങനെ പോണു. ഇതിനർത്ഥം എന്താ? ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണു. പൊസിഷൻ എന്താ? പൊസിഷൻ എക്സ്. പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടാ, ടൈം ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിസ്, പൊസിഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞേനെ? ഇതിനർത്ഥം എന്താ? അതേമേ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ ബോഡി റെസ്റ്റില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണു, പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ? ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെല്ല് ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ബോഡിക്ക് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വിശേഷം? ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെല്ല് ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ആണോ? അല്ല. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കുഞ്ഞിതാ. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ കൂടി വരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ടൈം ഇന്റർവെല്ല് എന്താ? ഈ ടൈം ഇന്റർവെല്ല് വലിയ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ. ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെല്ല് ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അല്ല. ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെല്ല് ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ്. എന്താ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഓരോ ടൈം ഇന്റർവെല്ലും അതിൽ കവർ ചെയ്യണ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റാ. ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റാ. ഇവിടെ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൂടി 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 വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബോഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് എന്റെ മകള്, ഞാൻ ഇപ്പൊ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോ മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ. So initially, first 5 seconds, my change in position is maybe very small. Then my car get into the road. So at every increase in time, I am increasing my speed. So is my speed a constant? No. There is an equal increase in my speed. So this graph represents what? Uniformly accelerated motion. Now exact opposite I can draw. This is time, this is position x. Suppose my graph is like this. So what you are understanding? Initially, my vehicle was moving at a high speed because there was small time interval, large change in position. Now what happens from this point? Even though time is increasing, the change in position is 0, or body is coming to rest. And suppose Smritilaya,
Okay, suppose Smridilaya's house is at Calicut. I am driving a car in Calicut. Suddenly I am seeing Smridilaya. Then I will be thinking, yeah, she is my student. Okay, let us have a talk. So slowly I will be applying brake. So what happens? So initially my change in position was high. So my body was accelerating, but slowly when I applied brake, what happens? Change in position got decreased with increase in time. Then after some time, what happens? I completely came to stop near to Smridilaya, and I am talking to Smridilaya because my car is at rest now. I hope you got the idea. മനസ്സിലായോ? മോൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇച്ചിരി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ഗ്രാഫ്. അത്ര എളുപ്പമല്ല. അത് കിട്ടിയ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയ? യൂണിഫോംലി ഡീസിലറേറ്റഡ് മോഷൻ. യെസ് യെസ്. മൃദുലയ്ക്ക് മനസ്സിലായ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന്? ഹർഷ ശിവൻ ക്ലിയർ. അത് യൂണിഫോംലി ഡീസിലറേഷൻ ആണ്. കാരണം തുടക്കം നന്നായി ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു. മനസ്സിലായ? എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബോഡി എന്താ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. അപ്പൊ ബോഡി എന്തിലേക്ക് വന്നു? സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് വന്നു. മനസ്സിലായോ? അത് നോട്ട് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ മക്കളെ. ഗ്രാഫ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഗ്രാഫ് ഹൈലി ലോജിക്കൽ ആണ്, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈ കർവ് വർക്കി വാസ് റിട്ടൺ റൈറ്റിംഗ് വൈ കർവ്. മോനെ കർവ് വരണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്മൃതിലയനെ റോഡിന്റെ നടുവിലല്ല കണ്ടേ. സപ്പോസ് ഐ സീ ഹെർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ റോഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലാറ്റ് because I will be applying sudden brake. I am not seeing at the middle of the road. I am seeing her at the side of the road. So I am applying brake slowly. So that is the reason why there is a curve. അത് മനസ്സിലായോ? വർക്കിക്ക് അത് മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായോ മോനെ? ആ നമ്മള് റോഡിന് മിഡിൽ കണ്ട വി വിൽ അപ്ലൈ സഡൻ ബ്രേക്ക്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകം ചെയ്യാം? ടൈം, വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു. അപ്പൊ വാട്ട് മോഷൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റ്സ്? ചില കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ്, ആ ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആവും. ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോ? അത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ല. ഇത് എന്ത് ഗ്രാഫാ? വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാ. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് എന്താ? ഇതെന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണേ? യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. അവിടെയാണ് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണേ. എന്താ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് നമുക്ക്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ്. ഇപ്പുറത്ത് വന്നാലാ നമുക്ക് നോക്കാം. വി ടി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ. ഫോർ യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ്. വെറുതെ ആക്സിലറേഷൻ അല്ല, യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ. ലെറ്റ്സ് സീ. ദിസ് ഈസ് ടൈം, ദിസ് ഈസ് വെലോസിറ്റി. സോ വാട്ട് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? with equal increase in time,
with here acceleration is equal to what? 0, because body is having constant velocity. Here what happens? With equal increase in time, equal change in velocity. So it is velocity time graph for uniform accelerated motion. Now you should also understand that with equal increase in time, equal increase in velocity. So it is uniform accelerated motion. Now you should understand that slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of velocity time graph gives what? Acceleration. This is time. This is velocity. So this is the graph. See, I'm marking different points. So I'm thinking, what is slope? Slope means what? Tan theta. What is tan theta? Opposite side by adjacent side. So let's see. Theta. Tan. So let this be O. This is A. This is B. This is C. Tan opposite side is what? BC. By adjacent side is what? AB. Now BC and C I'm extending to y axis, so it becomes what? V2. And B also extending to y axis, this is becomes what? V1. And point extended to x axis, it becomes what? T1. Point B, it becomes what? T2. So instead of BC, I should write what? V2 minus V1. Instead of AB, I should write what? T2 minus T1. So what is V2 minus V1? Delta V. What is T2 by T1? Change in time. Delta V by delta T. What is delta V by delta T? dV by dt. So please remember delta V by delta T, we write it as what? dV by dt. What is dV by dt? Change in velocity by time. That is slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of velocity time graph gives what? Acceleration. Please remember, slope of velocity by time graph gives what? Acceleration. Any doubts? So I am remembering, slope of position time graph gives what? Velocity. Slope of velocity time graph gives what? Acceleration. Note here. Please note it. Any doubt? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടോ. സർ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആണോ? സെയിം ആണ്. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ല. കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ല. ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലാ വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിൽ 5, പിന്നെ സെക്കൻഡിൽ വെലോസിറ്റി 10, പിന്നെ സെക്കൻഡിൽ 15. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എത്രയാ? 5 വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ആക്സിലേഷൻ എത്രയാ? 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. മനസ്സിലായോ? നോട്ട് ചെയ്തെല്ലാവരും?
നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ all of you noted? Done? Okay, next topic. Area under ഏത് ഗ്രാഫ്? വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് gives. നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. ഇവിടെ ടൈം, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി. നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ടൈം, ഇത് വെലോസിറ്റി. അപ്പൊ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എന്താവും? ശരിക്കും വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ്. ഇവിടെ ടൈം ടി, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി. ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഈസ് വാട്ട്? വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. Velocity equal to displacement by time. So what is velocity into time? Displacement. So area under velocity time graph gives what? Displacement. Area under velocity time graph gives what? Displacement. മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്യുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് വാട്ട്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്താ? നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. നോക്കാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കും. ഡിറൈവ് ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ using graphical method. അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴിക്ക് നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകും. അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ടാസ്ക്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. v ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് 80 ആണ്. ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ. വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ. This is the relation which we are going to derive. So let's see the graph. This is x-axis, y-axis. I'm drawing the graph from here. If I draw the graph from here, that means what? The body having initial velocity u. Now, for everybody's knowledge, if I draw a velocity time graph from the origin, what does it mean? The initial velocity of the body is what? 0. If I draw the graph at any point on the y-axis, that means the body is having a initial velocity. Any doubt? Okay, let's see. Let's continue. This is the angle theta. This angle is theta. So if this is u and this is what? V, then this will be what? Final velocity v. So this section will be what? V minus u, and this section will be what? Time t. Okay, so let's see the velocity time relation derived. Velocity time relation. Slope is equal to tan theta is equal to
acceleration, isn't it? What is tan theta? Opposite side by adjacent side. What is opposite side here? V minus u. What is adjacent side? T. That means if you consider only these two equations, A equal to what? V minus u by T. That is V minus u is equal to AT. That means what? V equal to u plus AT. Any doubt? This is what the relation? Velocity time relation. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ. സ്കൂളുകളുടെ എക്സാമുകൾക്ക്, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതെങ്ങനെ വി മൈനസ് യു എടുത്തിയെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഇത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, ഇത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, ഇത് രണ്ടുപേരും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ വി മൈനസ് യു. ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, ഇതാണ് അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് ആണ് ടാൻ തീറ്റ. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതെന്താണെന്ന്, ആക്സിലറേഷൻ ആണെന്ന്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട്? എനി ഡൗട്ട്? നോട്ട് ചെയ്താ മക്കളെ, നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്. ശ്രദ്ധിക്കുക. we know that area under velocity time graph gives displacement. Area under velocity time graph gives displacement. Area under velocity time graph gives displacement. So what is this area? So in order to get the area, I should get the area. So I am drawing it again. For your better understanding, I am drawing it again. Time, velocity. So this is the graph. Let this point be O, A, B, C, D. So we know that area under velocity time graph is what? Displacement. Now how to get the area? S is equal to area of triangle. What is triangle? ABC plus area of rectangle. What is rectangle here? OABD. This is rectangle. And the first one, triangle. Triangle ABC and rectangle. Now, what is the equation for area of a triangle? What is the equation for area of a triangle? It is half BH. So, half BH plus length into breadth, because it is rectangle, right? Half into, what is the base? Base is what? AB, which is nothing but a T, because it is time T, right? Half into T into, what is the height of the triangle? Height is what? BC. BC is what? This is U and this is V. So what is BC? What is BC? This much distance is what? V minus U. So instead of H, I am writing what? V minus U. Plus length is what? U. Into breadth is what? Length into breadth. Length is what? OA. And the breadth is what? OD. I think for your better understanding, I am writing one more line. Half into, instead of base, I am writing what? AB. Instead of height, I am writing BC. Instead of length, I am writing OA. Instead of breadth, I am writing BOD.
breadth OD. So half into what is AB? AB is what? T. Into what is BC? V minus U. What is OA? U. What is OD? T. So displacement S is equal to, remember, S equal to half into T into, see, from the previous equation I know that V minus U is equal to what? AT. V minus U is equal to what? AT. So half into T into, instead of V minus U I am writing AT plus UT. So how can I write this equation? UT plus half AT. Got the second equation. What is that relation? Displacement time relation. What is that? S is equal to UT plus half AT square. മനസ്സിലായോ? ബുദ്ധിമുട്ടായ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, എൻട്രൻസിനും മറ്റേ എന്താ പറയുക, വേറെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിനൊന്നും ചോദിക്കില്ല. സ്കൂളുകളിലെ എക്സാമുകൾക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ. സ്റ്റെപ്പിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. സ്റ്റെപ്പില് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. മനസ്സിലായോ സാറേ? മനസ്സിലായോ? നിഖിൽ രാജന് മനസ്സിലായി സാറേ. Yeah. Next relation is quite tough one. Next relation കുറച്ച് ടഫ് ആണ്. വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ. എന്തുട്ട് റിലേഷൻ? വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ. ഇതെന്തുട്ട് തേങ്ങ നോക്കാം. വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ. So let's see what is velocity displacement relation. See, area under the graph is equal to, area under graph is equal to what? That is displacement. Area under what graph? VT graph equal to displacement. That is equal to area of trapezium. Area under trapezium. See, what is trapezium here? See, I can draw the trapezium from OAC D back to O. This is trapezium. Trapezium OACB D O is a trapezium. What is the area of trapezium? Half into height into A plus B. A plus B stands for one side. This is small letter A. I'm marking A. This side is what? Small letter A. This side is what? B. And this side is what? T. Half into, not T, half H. So half into H is the height, and one side small letter A, other side small letter B. This is the equation for area of trapezium. Trapezium formula
ഏരിയ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാമോ? ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി, അതാണ് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഫോർമുല. അതിൽ എച്ച് ഹൈറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ എച്ചിന് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എച്ച് വാട്ട് വി ഹാവ് ഹിയർ ടി. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു 8. ടിക്ക് എച്ചിന് പകരം ടി എന്ന് എഴുതി. സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, അത് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി. വാട്ട് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ? ഇറ്റ് ഈസ് യു. പ്ലസ് ബി ഈസ് വാട്ട്? ദ whole distance. Whole distance is what? It is not v minus u. B is what? The distance from D to C or CD. CD distance is equal to what? Is equal to what? Is equal to V. CD distance is equal to what? V. So half into T into U plus V. Now I know one thing, that is A equal to V minus U by T. So what is T? T equal to V minus U by A. So whenever I see T, instead of T I can write V minus U by A. So here I am seeing T. So instead of T I am writing V minus U by A. There is already a U plus V. There is already a U plus V. So V minus U into U plus V means what? Or I can write V minus U into V plus U. I know that A minus B into A plus B is equal to what? A square minus B square. So it becomes what? Half into V minus U into V plus U is what? V square minus U square by A. Half into V square minus U square by A. So half into V square minus U square by 2A. So at the other side what we have? Displacement S. Oh, what is that? Let's see. This side we have what we have? This side what we have? S. So if you cross multiply, what you will get? 2as is equal to V square minus U square, which means what? V square equal to U square plus 2as. Doubt na? V square equal to U square plus 2as. Doubt na? Anjali, നീ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ ഇക്വേഷൻ നന്നായി ടൈപ്പ് ചെയ്തല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. V square equal to U square plus 2as. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ആ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ പേരെന്താ? വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ. മക്കളെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണം. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണം. ഇത് ചോദിക്കും, ചോദിച്ചിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പിള്ളേര് സ്ഥിരം കുട്ടികൾ പറയണതാ, സാർ പഠിച്ചു പോയതാണ്, പക്ഷെ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ കുഡിന്റ് റിമെമ്പർ സാർ. Students used to say, at the exam time I couldn't remember that derivation, sir. Note it down. Please note it down. All of you, please note it down.
കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ, കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഇടുന്ന ഇരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യാ യാ നോട്ട് ചെയ്താ, all of you noted. Okay. Next, again continuing with the graph, I am drawing a time distance versus time graph like this. What is your comment? What is your opinion about this graph? What is your opinion about this graph? Yeah, Aju, your answer is correct. This graph is not possible. Why? Because graph not possible. Its slope is infinity. Slope is infinity. That is, speed is infinity. Speed is infinity, which is not possible. Why? Because at a particular time, the distance covered is what? It is going to infinity. Sir, time constant. What time constant? At a particular time, graph is increasing vertically. That means what? Slope is what? Infinity. Slope will be what? Infinity. Tan 90 will be what? Infinity. Any doubt? At a particular time, distance covered is going to be infinity. That means what? That means what? The body will have infinite speed, which is not possible. Any doubts? Doubt illa ennu vicharikkunnu. Okay, next graph. Time, velocity. What is your understanding from this graph? When time increases, velocity decreases and it becomes zero. Equal increase in time, equal decrease in velocity. So it represents uniform deceleration or uniform retardation or uniform negative acceleration. Okay, what is happening here? Equal increase in time, there is equal decrease in velocity. Equal increase in time, there is equal decrease in velocity. So it is uniform deceleration or uniform retardation or uniform
deceleration or negative acceleration. Now, again next graph, time velocity. What is your comment on this graph? Abhinav, you have written body coming to rest. That is wrong. Because even though the body reaches this point, the body is having a velocity. The body is not coming to rest. Your answer is wrong, Abhinav. I hope you understood why it is wrong. Sir, first graph. First graph is what? No, I am saying this explanation of this graph. This is the question. This graph is a question to you. What kind of a graph is this? Nikhil Rajan, your answer is correct. Non-uniform acceleration, or I should not new. It is positive acceleration, but it is not uniform. The answer is positive acceleration. If the graph was like this, it is having uniform acceleration because equal time interval, equal increase in velocity. But the red line, what happens? Equal time interval, velocity is increasing, but the increase in velocity is not uniform. So the actual graph, that is red line graph, is what? It is acceleration. It is positive acceleration. Non-uniform velocity can also be, we can say that it is right only, Ajju. But more correct answer is uniform positive acceleration. Aju was writing non-uniform velocity. That is correct, but more correct is what? Velocity is increasing. So non-uniform acceleration will be better. That will be the more proper choice. I won't say Aju answer is wrong. His answer is okay, but that is more better option. Positive acceleration. I'm not writing uniform positive acceleration. Because what? Acceleration is not uniform or change in velocity is not uniform. So since there is increase in velocity, it is acceleration, but this increase in velocity is not a constant. So body is having what? Positive acceleration. I would not use the term uniform. നോട്ട് ചെയ്തോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? ഇതൊക്കെ ലോജിക്കലാണ്. നമുക്ക് കുത്തിയിരുന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഇത്. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. വെറുതെ കുറെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ.
Good. Okay. Next graph. Position time graph for motion under gravity. For motion under gravity. Position time graph for motion under gravity. This is time, this is position x. Position time graph for motion under gravity. So this is the graph which represents position time graph for motion under gravity. See, I am throwing this pen vertically upward. So what happens initially? Initially what happens? The body is having what? Acceleration. Acceleration of what? 9.8. Or I should say deceleration 9.8. So what happens? Initially, its velocity is what? Maximum. Initially, velocity is maximum. See, initially the slope is maximum. So as the time increases, the slope decreases, and at this point, what is the specialty of this point? This is what? Highest point. Highest point from the graph we can see that at the highest point velocity becomes what? 0. Because the graph becomes what? Almost parallel to x-axis. That means body momentarily at rest. ആ പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ ഈ പേന ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ പേന റെസ്റ്റില ഓൾമോസ്റ്റ്. ദെൻ അഗെയിൻ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അത് മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുക, എറിയുന്ന ടൈമില് വെലോസിറ്റി എന്താ? വെലോസിറ്റി എന്താ? 0 ആണോ മാക്സിമം ആണോ? എറിയുന്ന ടൈമിൽ വെലോസിറ്റി എന്താ? മാക്സിമം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്താ? വെലോസിറ്റി എത്ര? 0. ദെൻ അഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. വെലോസിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രാഫിന് അടിയിലോട്ട് വരച്ചേക്കണേ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ? വെലോസിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രാഫിന് അടിയിലോട്ട് വരച്ചേക്കണേ. അത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ? മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് AT ഗ്രാഫാണ്, മോഷന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടൈമും ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റില് ഇത് -9.8 ആ. -9.8 ആണ്. നമ്മൾ എറിയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി -9.8 ആ. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് -9.8? Because the pen is moving upward and the gravity is pulling it downward, so it is -9.8. Now there is a problem. Some students will think in this way. Now what they are assuming is that, some teachers also, time acceleration or acceleration due to gravity at the time of throwing -9.8. So they will think that, okay, pen is moving vertically upward and acceleration due to gravity is pulling it downward. At the highest point, since body is changing its direction, they will be showing at minus to plus 9.8, which is wrong. See, in one graph, you should apply the sign convention at one time only. So at the time of throwing the ball, gravity is downwards and the body is moving upward. So it should be what? -9.8. Then don't again apply the sign convention in the downward journey. For one graph, for one motion, apply sign convention. Sign convention എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്ലസ് മൈനസ് ജിക്ക് കൊടുക്കുക. അത് ഒരു സ്ഥലത്തെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എറിയണ നേരത്ത് -9.8 കൊടുക്കുകയും പിന്നെ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ +9.8 കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത്.
എന്നാ ഒരു ബോഡി ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, അത് സെപ്പറേറ്റ് കേസാ. അപ്പൊ ഒരു ബോഡീനെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, അപ്പൊ ആ കേസിൽ +9.8 ആ. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പേന മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ പേന താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും -9.8 ത്രൂ ഔട്ട് എടുക്കണ്ടേ. അല്ലാണ്ട് പേന മോള് വരെ എത്താൻ -9.8ഉം മോളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വേറൊരു മോഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് +9.8 എടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ വരുത്തുന്ന ഒരു തെറ്റാണ്. ചില ടീച്ചേഴ്സ് അടക്കം അത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹർഷ ശിവൻ സർ, ബൗൺസിങ്ങിന്റെ ഗ്രാഫ് VT ഗ്രാഫ് അണ്ടർ ബൗൺസിങ് ഗ്രാഫ്, ഒരു ബൗൺസിങ് ബോളിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത്, സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ്. ഇപ്പോ ബൗൺസിങ് ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത? ബൗൺസിങ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഞാൻ ബോൾ നിലത്തേക്ക് ഇട്ടു, അപ്പോൾ നിലത്തേക്ക് എത്തുന്ന നേരത്തെ എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി? എന്തായിരിക്കണം? മാക്സിമം ആയിരിക്കണം. നിലത്തെത്തുമ്പോൾ എറിയണ നേരത്തെ വെലോസിറ്റി എന്താ? 0. അപ്പോ ബോഡി ഇങ്ങനെ വരും, ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും. മനസ്സിലായ? എറിയണ നേരത്തെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ? 0. ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി നിലത്തെത്തിയപ്പോൾ എന്താ? ഏത് പോയിന്റിലാണോ ബോൾ നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യണേ, ദെൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് മാക്സിമം. ദെൻ പിന്നെ ബൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ്. അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് അഗെയിൻ വെലോസിറ്റി ബിക്കം 0. മനസ്സിലായോ? ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇത് ഗ്രൗണ്ടാ. ഈ പോയിന്റിൽ എന്താ? ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ടച്ചസ് ഗ്രൗണ്ട്. ബോൾ ടച്ചസ് ഗ്രൗണ്ട്. ബോൾ ടച്ചസ് ഗ്രൗണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ബോൾ നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യണ നേരത്തെ എന്താ? വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആണ്. പിന്നെ അഗെയിൻ നോട്ട് വെലോസിറ്റി, സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലായ? ബോൾ ടച്ചസ് ഗ്രൗണ്ട്, വെലോസിറ്റി 0. നോ. ഹർഷ പറയാണ് ബോള് നിലത്ത് തട്ടണ നേരത്ത് വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹർഷ, ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരെ ചീത്ത പറയായിരുന്നു, അവര് തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ കളിക്കുകയാണ്. നീ പറയണ പ്രകാരം നാളികേരം നിലത്തെത്തുമ്പോ വെലോസിറ്റി 0 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ ധൈര്യമായിട്ട് തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ കളിക്കാൻ വിടാം. ഞാൻ എന്റെ ഹാർട്ട് വെളിയിൽ വന്നിട്ടിരിക്കണേ. പിള്ളേര് തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ കളിക്കുമ്പോ. കാരണം എന്താ? തേങ്ങ വീഴുമ്പോ വെലോസിറ്റി മാക്സിമാ. മനസ്സിലായോ ഹർഷ? നിലത്തെത്തണായിരുന്നു വെലോസിറ്റി മാക്സിമ. വെലോസിറ്റി 0 ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ മിന്നൽ മുരളിയില് മറ്റേ എന്തിനാണ് പേര്, ടൊവീനോ പിടിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ പിടിക്കും. നാളികേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെങ്ങേറ്റാരുടെ ഇട്ടോളം പറയും, സിമ്പിളായിട്ട് പിടിക്കും. കാരണം വെലോസിറ്റി 0 അല്ല, വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആണ്. അതുകൊണ്ടാ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവള് പേടിക്കണേ. മനസ്സിലായ? ഇന്നലെ ഉരുള് പൊട്ടി. വെലോസിറ്റി നിലത്തെത്തുമ്പോ ഭയങ്കര വെലോസിറ്റിയാ. വെള്ളത്തിനാണെങ്കിലും കല്ലുകൾക്കായിരിക്കും. സർ, ബോഡി അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോൾ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ യെസ് വിസ്മയ, ബോഡി അണ്ടർ ഫ്രീ ഫോൾ. അപ്പൊ ബോഡി ഫ്രീ ഫോളിലാണ്, അപ്പൊ ആക്സിലേഷൻ പോസിറ്റീവാ. പക്ഷെ നീ മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞ ബോഡീനെ നീ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ നെഗറ്റീവാ. ആ ബോഡി തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് തന്നെ എടുക്കണേ. പക്ഷെ നീ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? അപ്പൊ അത് +9.8 ആ. അത് വിസ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും മക്കളെ. എന്നാലും എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇത് കയറുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇത് വെലോസിറ്റി, ഇത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇവിടെ അല്ല, ഇത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇനി ഇതേ മോഷന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് വരച്ചു നോക്കി ഞാൻ മാഷ്. ഇത് വരയ്ക്കണത് തെളിഞ്ഞില്ലല്ലോ. പോളീസാറോ? അപ്പോ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. ഏത്? ഞാൻ ഈ പേന മുകളിലേക്ക് എറിയണം, എന്റെ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. പേന മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്താ ചെയ്യുമേ? 0 ആണോ മാക്സിമം ആണോ? പേന മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം വെലോസിറ്റി മാക്സിമം.
അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫ് അല്ലല്ലോ, ഞാൻ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫോട് ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് വരച്ചേനെ. ഞാൻ വെലോസിറ്റി ഹൈയസ്റ്റ് എറിയണ നേരത്തെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് മാക്സിമം, ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്താ സ്പീഡ് 0. ദെൻ അഗെയിൻ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫോർ ബോഡി ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ത്രോവേഴ്സ് ഹാൻഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അഞ്ജലിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ ഗ്രാഫ്? ഈ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ. ഈ ഗ്രാഫ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ്, ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇല്ലേ? സ്പീഡ് ടൈം ഫോർ മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി, ഫോർ മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി. ഈ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ. ആരൊക്കെയാ? സ്മൃതിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്, വിജിഷയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്, ആരതിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്, ഹർഷ ശിവന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്, സ്വാതി കൃഷ്ണൻ. ഇവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാ. അഞ്ജലി പി ജെ ആ കുട്ടിയും മണ്ടിയാണ്, ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ആരതിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആർക്കാ മനസ്സിലാക്കണെന്ന് അറിയോ? നന്ദന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ആരതിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, നന്ദന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആതിരയ്ക്ക് ഒരു ചുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, മോളെ ഞാൻ വരച്ചത് മുത്തം തെറ്റാ. ഞാൻ കുറെ മണ്ടന്മാര് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ക്ലിയർ സാറിന് എഴുതുന്നുണ്ട്. അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിച്ച് വരച്ചേക്കണേ. എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലേ? സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ അടിയിലോട്ട് വരണേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ മണ്ടന്മാരെ. സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് അടിയിലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പാടോ? മാഷ് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ തലയാട്ടായിരിക്കാണോ? ചിന്തിക്കണം. വെരി ഗുഡ് അനന്യ, വെരി ഗുഡ്. സ്പീഡ് നെഗറ്റീവ് ആവില്ലടോ. മാഷ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിപ്പ് നടത്തും. നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ക്ലിയർ സാർ എന്ന് പറയണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുത്തം തെറ്റാ വരച്ച് വെച്ചാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മക്കള് പറയാതെ ക്ലിയർ ആയിന്ന്. ഇത് സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ, അത് അടിയിലോട്ട് പോവില്ല. സ്പീഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അഞ്ജലി, വെരി ഗുഡ്. സ്പീഡ് ഈസ് സ്കെയിലാർ, വെരി ഗുഡ്. സാർ അത് നോക്കിയില്ല. അല്ല ഞാൻ അത് ഉണ്ടാവും മക്കളെ, അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനാ ഞാൻ ഈ പറയണേ, തമാശക്ക് പറയണേ മണ്ടന്മാരെന്നൊക്കെ. ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അടുത്ത വട്ടം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. ചുമ്മാ നമ്മൾ തലയാട്ടരുത്. ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സ്പീഡ് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എറിയണ നേരത്തെ എന്താ സ്പീഡ് മാക്സിമം, പിന്നെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വന്ന് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ 0, പിന്നെ അഗെയിൻ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഡയറക്ഷൻ മാറില്ല, കാരണം സ്പീഡ് സ്കെയിലറാ. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി, സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ ബൗൺസിംഗ് ബോൾ, സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ ബൗൺസിംഗ് ബോൾ ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്, ഇപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ, സ്പീഡ് സ്കെയിൽ മക്കളെ മനസ്സിലാവണില്ലേ? നമ്മൾ ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയില്. നിങ്ങളെ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കലാണ് മാഷിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. അപ്പൊ ഇത് നന്നായി മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഐ എം ഫ്രം തമിഴ്നാട് ബട്ട് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് യുവർ ടീച്ചിങ് ഓസം. അപ്പൊ നീ മലയാളം പഠിക്കും, ഞാൻ തമിഴ് പഠിക്കും. എനിക്ക് തമിഴ് അറിയൂട്ടാ. കവിൻ ആദിത്യ തമിഴൊക്കെ നല്ലമായി തരിയും. വിജയ് ഫാൻ, ഇളയ ദളപതി ഫാൻ. കഴിഞ്ഞ നോട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങള്?
അടുത്തത് എടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവോ? അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലമാണ്, അത് നമുക്കിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ്. അല്ല, ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക്. All of you noted. Stone thrown upward with a velocity 4.9 meter per second. 4.9 meter per second. Calculate maximum height reached. Maximum height reached. Time taken to reach maximum height. Time taken to reach maximum height. Time of flight. All of this we have to find out. You know, maximum height reached formula is what? H max is equal to u square by 2g. Time taken to reach maximum height is what? Time of ascent is equal to what? U by g. Time of flight is what? 2u by g. Now time of descent is what? That is also u by g. Velocity with which body returns to ground, which is equal to what? Initial velocity. That is very simple, 4.9 meter per second only. If I throw this pen at 4.9 meter per second, it returns to ground also at 4.9 meter per second. Okay, you have to, it's very simple. Initial velocity is given 4.9. Everything else you can do it, no problem. It will be very easy for you to do that. Okay, please finish this problem. I am stopping now. So thank you, students. Rainy season, stay safe inside. Okay, thank you.